Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we're going to continue with another application of redox di bawah subtopic displacement of metal from its salt solution. So how this will happen? This happen based on the concept more electropositive metal will displace a less electropositive metal from its salt solution. So make sure kita pakai istilah yang betul, displace, not replace. Okay, so kalau kita salah buat replace, so dia akan jadi meaning yang salah. So more electropositive metal is able to displace a less electropositive metal from its salt solution. The idea here is semestinya metal tendang metal. Okay, so bear in your mind metal tendang metal daripada salt solution. So this is the observation that we get when we conduct experiment between a copper to nitrate solution and zinc. So what we can find out is the blue color copper to nitrate become paler, brown solid deposited, and the zinc plate become thinner. So what we can say, if we got this, meaning that kita ada perubahan terhadap bahan tindak balas, the reactant, so we can say the reaction is occur. Something happen inside the test tube. So why the blue color become paler when we are talking about the blue color? So the blue color because of the concentration of copper to ion decrease. Okay, makin lama copper to ion, makin lama makin sikit. Where is the copper to ion? The copper to ion before this is in the copper to nitrate solution. So by the time the concentration copper to ion decrease, so warna biru dia makin lama become paler and paler. And brown solid will deposited. So why after a while we got the brown solid? The brown solid because of the formation of copper. Okay, so why we have the copper? Walaupun pada asalnya kita ada zinc, tak ada pun copper metal, kita ada zinc metal, tapi during the reaction kenapa kita keluar warna brown? Sebab kita menghasilkan copper. Why copper can form? Copper form because during the reaction copper to ion gain the electron and then form copper atom, meaning that Cu2 plus jadi Cu. So what happen bila Cu2 plus jadi Cu, meaning that Cu2 plus undergo reduction. Bila undergo reduction, so dia adalah oxidizing agent. And then at the same time kita boleh nampak the zinc plate. Okay, the zinc plate become thinner, makin lama makin kurus, makin kurus, makin kurus. So the reaction is occur. Why zinc plate become thinner? Because it's changed from zinc atom. Zinc atom is the zinc plate lah in solid state turns to zinc ion. Zinc ion ni dalam aqueous, dalam solution. So bila atom jadi ion, so dia akan jadi observation dia, kita akan nampak the solid which is the zinc plate become thinner. Okay, why zinc plate jadi thinner? Sebab zinc atom ionize. Okay, bila how zinc atom ionize? Zinc atom ionize when the zinc atom release to electron. So bila dia release electron, so we can say it is oxidation. So bila oxidation, zinc atom ni dikenali sebagai reducing agent. So why this can happen? This can happen because zinc able to displace copper. Zinc boleh tendang copper keluar. So copper keluar sebagai Cu je lah, alone. So Zn masuk. Kenapa boleh jadi macam ni? Ini sebabnya zinc is more electropositive. Zinc is more electropositive than copper. Okay, so what zinc can do? Zinc able to displace copper from copper to nitrate solution. Okay, so the idea here must be metal more electropositive than another metal. So the metal can displace metal. Okay, so make sure you write down displace copper, not copper to ion. So kalau kita kata displace copper to ion, dia akan jadi salah. Okay, because the concept is metal displace metal from its salt solution. Okay,
So this is the chemical equation between zinc and copper to nitrate, and then from here we can derive the oxidation reaction. How we know, tengok siapa yang berubah. Macam mana kita nampak? So daripada zinc atom jadi zinc nitrate, maksudnya zinc ion. So zinc atom turns to zinc ion. It will involve two electron. We put the electron on the right sebab on the right is more positive. And then another one yang ada perubahan adalah daripada copper nitrate. Copper in copper nitrate adalah copper to ion turns to copper atom. So yang berubah ni yang kita ambil untuk buat redox reaction. So Cu2 plus turn to Cu melibatkan dua elektron. Elektron berada di sebelah kiri, and then ionic equation we just cancel the electron and we copy belah kiri sama kiri, kanan sama kanan, and we got this ionic equation. So the question is it the displacement reaction of metal from its salt solution is a redox reaction? Adakah ianya sejenis redox reaction? The answer is yes. Why? Because we can see clearly just now oxidation and reduction occur simultaneously. So we can say the reaction between zinc and copper to nitrate is a redox reaction. So macam mana ianya berlaku? When we have a metal and then dia jumpa dengan another metal, tapi kali ni another metal ni berada dalam solution. So what happen? Bila displacement berlaku, metal X akan masuk dalam solution, metal Y ditendang keluar. Kenapa boleh buat macam tu? Sebab metal X is more electropositive metal, so dia boleh tendang less electropositive metal yang mana pada asalnya berada dalam salt solution, iaitu metal Y. Okay, the idea is, bolehkah zinc, nitrate and copper berlakunya displacement of metal? Meaning that, mampukah copper menendang keluar zinc daripada zinc nitrate? Okay, so this is the question that we need to answer. Okay, to know boleh atau tak boleh, kita kena tengok siapa yang lebih electropositive. So how can we know? Okay, so to answer that question, we have to know about electrochemical series. What is electrochemical series? Electrochemical series is a series of metal. Dia mesti ada metal, yang mana the metal is arranged according to the standard electrode potential, ataupun kita sebut sebagai E node. Okay, how the E node is arranged? Dia akan susun mengikut nilai. Nilai macam mana? Dia bermula dengan negatif kepada semakin positif. Meaning that yang negatif berada di sebelah atas. Negatif dulu baru positif. Positif berada di sebelah bawah. That is electrochemical series. Okay, so this is the electrochemical series. Why we can see potassium berada di bahagian atas? Because potassium is the most negative. E node dia paling negatif. Makin ke bawah, negative 2.87, and then we can see dia akan jadi makin lama 0, and then ada positif. Okay, so apa maksudnya? Meaning that E node yang negatif ini akan berada pada posisi paling atas dalam electrochemical series. Okay, this is how the electrochemical series is built. Dia disusun berdasarkan value E node. So do we need to memorize the value? No need. In exam kita akan supply the value for E node. Cuma kena tahu E node yang mana yang akan berada menyebabkan metal tu berada di posisi lebih atas. Jawapan dia E node dengan value yang lebih negatif. Lebih negatif, maka akan berada di location yang lebih atas dalam electrochemical series, dan dia akan bertindak sebagai more electropositive metal. So this one you have to take note. Okay, just now we are talking about displacement of metal, and displacement of metal akan berlaku apabila more electropositive metal akan displace less electropositive metal. So kita kena tahulah siapa yang more electropositive. So siapa yang more electropositive? More electropositive metal ni adalah metal yang located higher position in electrochemical series, yang mana nilai E node-nya bila higher position, nilai E node dia semestinya E node value is more negative. Bila E node is more negative, dia adalah more electropositive metal. Apa yang akan berlaku? This atom
Bila sebut more electropositive, more easy to become positive lah. Maksudnya apa? More easy to become positive, meaning that these atoms, dia mesti atoms, easy to lose electron. Bila konsep lose electron, ini adalah konsep oxidation. Bila konsep oxidation, maka atom itu akan digelar sebagai reducing agent. Okey, makin senang hilang elektron, maka makin kuatlah dia sebagai reducing agent. Kedudukan dia di mana? Kedudukan dia lebih atas. Okey, nak tahu siapa lebih atas, tengok value E note. E note negatif berada di kedudukan lebih atas, bermaksud more electropositive. Okey, dan dia akan saling melengkapi. Melengkapi macam mana? When we have the metal, kita akan ada metal ion. So, apa yang akan berlaku terhadap metal ion? Kalau metal loose, metal ion pula akan gain the electron. So, satu buang, satu mesti akan dapat. This is the concept of redox. Bila konsep gain, this is the concept of reduction. Bila reduction, the metal ion will be oxidizing agent yang sangat kuat. Okay. So, if we have this value of E note, kita ada Mg2 plus 2E turns to Mg, dan dia adalah reversible punya equation, and then the value of E note is negative 238 and Zn plus 2E turns to Zn, and then this is E note is negative 0.76. Persoalannya, siapa yang akan tendang siapa? Adakah magnesium akan displace zinc ion, or zinc metal akan displace magnesium ion? So dia macam itulah. So macam mana kita nak tahu? This is the step. Number 1, check the E note value. Okay, what we need to check, kita kena tengok siapa yang E note yang lebih negatif. Kenapa E note yang lebih negatif? Maka itu bermaksud that metal is more electropositive. So antara Mg dan Zn, kita dapati E note Mg adalah more negative value. So negative value, so maksudnya more negative. So apa maksudnya? Maksudnya therefore magnesium ni lebih electropositive. Okay, magnesium is more electropositive than zinc. Okay, because of the value. So bila magnesium is more electropositive, apa yang akan berlaku? Meaning that magnesium akan easy, magnesium atom will be more easy to release electron. Okay, more easy to release electron. Okay, and then zinc. Okay, so bila magnesium easy to release electron, what will we get? Kita akan dapati Mg akan bertukar menjadi Mg2 plus 2E. Kita akan guna equation Mg ni ke kiri. Okay, ke kiri. Okay, so bila Mg release electron, so ini sedang berlakunya oxidation. Dalam konsep redox, bila ada oxidation, mesti ada reduction. Bila ada yang menderma, mesti ada yang menerima. So, who will going to gain? Yang akan gain adalah metal ion. So, because zinc punya E note tu dia kurang negatif daripada Mg punya E note, maka untuk zinc, kita akan guna pakai zinc ion. Tak pakai zinc metal lah, sebab dia kurang elektronegatif. The value for E note is less negative. Yang lebih negatif adalah E note magnesium. Kalau E note lebih negatif, kita akan guna equation ke kiri. Okay. Dan yang satu lagi tu ke kanan lah. So Zn plus 2E dapat Zn. So this is reduction. So what we can say in this situation, apa kita boleh kata? Meaning that bila kita ada Mg dengan Zn, so Mg will displace Zn from zinc ion ataupun maybe zinc nitrate or zinc sulfate. Zinc ion solution. Okay. Why? Because magnesium is more electropositive
positive than zinc. Mana kita tahu? Tengok inode value. Second example, kita ada Cu2 plus dan Zn2 plus. Inode bagi Cu positif 034, inode bagi Zn adalah negatif 7076. So first step, kita tengok dulu, check inode value, cari inode yang lebih negatif. So maka metal tu akan jadi metal yang more electropositive. Before this, Zn dengan Mg yang menang. Kali ni Zn dan Cu, siapa yang menang? Kali ni yang menangnya adalah Zn, sebab dia lebih negatif value inode dia. So bila Zn yang menang, apa yang akan berlaku? Zn ni akan release elektron sebab inode dia negatif. So Zn ni more electropositive than Cu. Bila dia more electropositive, Zn akan jadi easy to release electron. Okay, so Zn akan bertukar menjadi Zn2 plus 2e. Okay, dan kali ni Zn berlakunya oxidation. Kalau example yang atas tadi, Zn, kalau compare dengan yang atas tadi, Zn berlaku reduction. Kali ni Zn berlaku oxidation. Kenapa? Sebab inode Zn lebih negatif daripada Cu. So untuk Cu mestilah menerima. Kalau kita tulis Cu tak boleh terima. Yang boleh terima adalah Cu2 plus. So Cu2 plus 2e dapat Cu. So what happened? This mean that zinc able to displace copper from its salt solution because zinc is more electropositive than copper. Persoalannya, apabila kita tukar zinc nitrate and copper metal, boleh tak displacement berlaku? How can we know? Okay, macam mana kita nak tahu? So kita tengok dalam ni ada metal. Metal kita ada zinc dalam salt solution dan ada copper. Check the inode value Zn. Zn is negative 0.76. Copper is positive. So siapa yang lebih negatif? Yang lebih negatif punya inode adalah zinc. So boleh tak Cu nak tendang zinc? Jawapannya jawapannya tidak boleh. Kenapa? Sebab kali ni zinc yang lebih electropositive than Cu. How we know? Sebab zinc punya inode negative value. So dia lah lebih electropositive. Bila dia yang lebih electropositive, maka oleh sebab itu Cu ni tak bolehlah nak tendang dia sebab dia kurang power. So Cu cannot displace zinc from zinc nitrate. So the reaction will not occur. Tak mampu nak tendang keluar sebab copper ni kurang power. Yang lebih power adalah zinc. Okay, let's try to check and enhance your understanding. This is the experiment to study about the displacement of metal from its salt solution. So we have a few metal. Kita ada magnesium, lead and copper plate. Kita kena rub dengan sandpaper untuk remove the oxide layer, and then we put the magnesium into different test tube and then add with lead to nitrate and then copper to nitrate into second test tube, and then kita repeat the same method pakai lead dengan copper. Meaning that kita akan ada 6 test tube lah. Dua letak magnesium, 2 letak lead, 2 letak copper. Okay, and then kita letak atas test tube rack and then we observe. Okay, so this is pasangan dia, magnesium dengan lead to nitrate. Okay, displacement occur or not? To know about this, okay, apa yang kita perlu buat? Check inode. Okay, dalam ni kita ada magnesium, ada lead, ada copper as the metal. Beza dia sama ada metal tu metal alone ataupun metal in the salt solution. First, cari inode mana value lebih negatif, so dia lagi power. Magnesium dengan lead. Okay, so magnesium and lead.
Magnesium is negative 238, lead is negative 013. So siapa lagi power? Mg lagi power. Bila Mg lagi power, boleh tak Mg tendang lead? Jawapan dia boleh. Mg dengan Cu, mana inode yang lebih negatif? Mg is negative 238, Cu is positive 034. So Mg lagi power. Bila Mg lagi power, boleh tak Mg tendang Cu keluar, displace Cu? Jawapan dia boleh. Lead and magnesium nitrate. Okay, look at inode mana yang lebih negatif, dia lagi power. So lead is negative 013. Okay, and then magnesium is negative 238. Okay, so magnesium lagi power. Boleh tak lead nak tendang magnesium? Jawapan dia tidak boleh, kurang power. Lead and copper. Lead is 013, copper is positive 034. So lead lagi power, maka lead mampu menendang keluar copper. Yes, the reaction can occur. Okay, and then the last one, copper put in magnesium nitrate. Look at the inode for copper. So Cu is 034 and then magnesium is negative 238. So inode magnesium lebih negatif value. So magnesium lagi power, magnesium is more electropositive. So Cu tak boleh buat apa-apa lah terhadap magnesium. Cu dengan lead to nitrate. Okay, Cu is 034, lead is 013. So lead lagi negatif. So mampukah Cu nak menendang lead? Jawapan dia cannot, because Cu less electropositive, lead lagi power. Okay, so this is our conclusion based on our study about the inode. Inode negative value, meaning that metal is more electropositive. Maksudnya more power lah, senang cerita. More electropositive. Bila more electropositive, dia akan mampu menendang keluar, able to displace another metal from its salt solution. So dia pula yang masuk. Okay, so this is after kita dah tick tu, and then this is the observation that we can observe. When we use magnesium and lead to nitrate, we will see magnesium ribbon akan jadi makin lama makin kurus, become thinner. And why dia jadi thinner? Because asalnya dia magnesium atom, so they ionize into magnesium ion. Okay, this is the equation. Mg turns to Mg nitrate. Why dia jadi Mg nitrate? Sebab dia inode Mg tadi kita dah study, inode Mg is negative value, lebih negatif daripada inode Pb. So bila dia negatif, meaning that Mg is more electropositive metal. Bila dia more electropositive metal, apa dia boleh buat? Maksudnya Mg able to displace Pb from lead to nitrate. Kena tulis betul-betul Mg displace Pb, sebab konsep dia metal displace metal. If you write metal displace Pb2 plus or Pb nitrate, it will be wrong statement. Okay, sebab Mg tendang Pb keluar, maka Mg lah masuk dalam larutan. Bila Mg masuk, Mg bertukar jadi Mg2 plus 2e. Pb pula tukar tempat, daripada dalam ion dia keluar menjadi atom. So Pb2 plus 2e become Pb. And then the second one, magnesium and copper to nitrate, also reaction occur, displacement occur. So bila displacement occur, magnesium akan dissolve ataupun become thinner. Okay, why is become thinner? Because magnesium atom sama juga, dia berjaya ionize menjadi magnesium ion. Kenapa dia boleh ionize? Reason yang sama, because inode magnesium is more negative, inode dia lebih negatif. So magnesium akan jadi more electropositive metal. Bila more electropositive, dia akan lagi power. So bila power, dia boleh tendang Cu keluar. So Cu keluar as Cu lah. So Mg masuk dalam tu. So bila Mg masuk, dia akan jadi Mg nitrate. So apakah Mg nitrate? Dalam magnesium ion. So dia pertukaran daripada atom menjadi ion. And then blue solution become paler. When we are talking about the blue solution, meaning that we are talking about concentration copper to ion. Kenapa decrease?
Sebab asalnya dia adalah Cu nitrate. Okay, copper to nitrate. So dia tukar menjadi Cu. Cu ni bukan copper to ion, dia adalah copper atom. So lama kelamaan daripada Cu2 plus jadi Cu, makin lama makin sikit Cu2 plus. So we say that the concentration Cu2 plus decrease, menyebabkan the blue color become paler. And then brown solid deposited. Kenapa ada warna brown? Warna brown ini muncul sebab the formation of copper atom. Macam mana copper atom boleh muncul dalam reaction ni? Tadi magnesium is more electropositive. So apa magnesium buat? Magnesium tendang Cu keluar. Bila dia tendang Cu keluar, Cu tu jadi Cu je lah. Daripada Cu tu lah jadi Cu sahaja. So Cu ni lah yang warna brown. Kalau Cu2 plus warna biru. Okay. And then lead and magnesium nitrate, kita dah check tadi, there will be no reaction. Bila no reaction, apa observation kalau no reaction? Observation dia no changes. Tak ada perubahan warna, dari segi streak tak ada beza, makin thinner ke, tak ada apa-apa. There is nothing changes. So no changes. Bila no changes, meaning that we can say no reaction occur. Apa maksudnya? Meaning that lead tidak mampu menendang Mg keluar, ataupun lead cannot displace. Okay, tendang tu konsep senang nak faham, tapi in exam you have to mention lead cannot displace magnesium. Kenapa lead cannot displace magnesium? So look at to the situation. When we check the E note, kita dapati E note value for magnesium is more negative. So bila E note magnesium yang more negative daripada PB punya E note, maka magnesium lah yang lebih power. Magnesium is more electropositive metal. Bila magnesium yang more electropositive metal, apa PB boleh buat? PB tak boleh buat apa-apa. Dia kurang power. So PB cannot displace magnesium from magnesium nitrate. So kekal lah magnesium berada dalam magnesium nitrate. PB tak mampu buat apa-apa. Ini sebabnya reaction not occur. And then we have lead and copper to nitrate. Lead and copper to nitrate, reaction occur based on our justification before this. Kenapa ini when this happen, what is observation? Bila dia berlaku, maka lead masuk dalam solution. So lead plate become thinner. Why become thinner? Because kali ni lead atom ionized to form lead ion. Okay, this is the concept. Okay, PB and Cu. PB punya E note lagi, E note PB adalah more negative value. The value negatif dekat PB berbanding Cu. So apa PB mampu buat? PB akan tendang keluar Cu. Tendang keluar, so keluarlah Cu bergolek kat situ, PB masuk. Bila PB masuk, dia adalah perubahan daripada atom menjadi ion. So PB atom ionized to form PB ion. Apa kita boleh nampak? Kita akan nampak dia become thinner. Lead streak to become thinner. And then blue solution become paler. When talking about the blue color, dia mesti bercerita tentang concentration copper to ion. Kenapa decrease? Sebab tadi Cu dalam Cu nitrate adalah Cu2 plus. Okay, so bila Cu2 plus keluar sebagai Cu, so maknanya perubahan dia adalah Cu2 plus kepada Cu, meaning that concentration Cu2 plus telah pun berkurang. Dia jadi Cu. Cu tu apa? Cu tu lah copper atom. Okay, and then copper and magnesium nitrate no changes, and also copper and lead to nitrate no changes. The reason is because bila kita tengok E note Mg dengan Cu, confirm E note Mg ni adalah E note yang more negative, dan E note lead adalah more negative. Okay, bila dia negatif, maka dia more electropositive metal. Cu tak boleh buat apa-apalah dengan dia, sebab itulah no reaction. So daripada situ, how we can identify who undergo oxidation and who undergo reduction. Macam mana nak identify? Based on our equation just now. So bila we just choose reaction yang ada equation lah. So kita ada 3 reaction. Yang tak ada reaction, kita just ignore, because confirm like that is not redox reaction. So who undergo oxidation based on our half equation? The answer is magnesium. Reason mesti pakai OH because lost electron, or maybe you want talking about oxidation number.
This time dia guna magnesium atom. Make sure your statement is complete. Magnesium atom lost electron. Tak cukup lagi ayat to form magnesium ion. Okay. Who is reduced? Siapa yang berlaku reduction? Dia adalah pasangan dia lah. Pasangan dia adalah PB nitrate, lead to nitrate. Why? Because lead to ion, ini pun jawapan based on OHAN, gain electron, dia jadi apa? Lead atom. This is compulsory. Okay, how to know? Look at to the half equation. So we just explain about the half equation. So kalau kita tak boleh buat half equation, maka kita cannot explain who undergo oxidation and who undergo reduction. Oxidizing agent mesti benda yang berlakunya reduction. So siapa tadi? Jawapan adalah lead to ion. The reason is because lead to ion is electron acceptor. Macam mana tahu? Tengok kepada half equation. Accept electron. And reducing agent, another one. Siapakah? Dia adalah benda yang berlakunya oxidation. Siapa? Magnesium. So why magnesium is reducing agent? Sebab the electron donor. Look at to the half equation. Okay, and then same goes to the reaction between magnesium and copper to nitrate, and also lead and copper to nitrate. The reason is always refer to our half equation. Who undergo oxidation and who undergo reduction, and who is oxidizing agent and who is reducing agent. Whatever is, make sure your statement is complete. Magnesium and copper to nitrate, who undergo oxidation? The answer is magnesium. Because magnesium atom, we have to mention atom, lost electron to form magnesium ion. Who undergo reduction, you can say copper to nitrate pun betul, copper ion pun betul, copper to ion. Because copper to ion gain electron to form copper atom. Or maybe you want to talk about oxidation number pun betul. Oxidation number for copper decrease from positive 2 to 0. Oxidizing agent is copper to ion because it is electron acceptor. Mana tahu? Tengok pada half equation. Reducing agent is magnesium. Why? Because magnesium is electron donor. Okay. So, what is important in displacement of metal? We have to know displacement of metal will occur when more electropositive metal. Apa dia boleh buat? Dia akan displace less electropositive metal from its salt solution. So, siapakah more electropositive metal? Dia adalah metal yang dengan E note dia bernilai negatif. E note negatif. Dan dia akan berada pada lokasi yang lebih tinggi dalam electrochemical series. That's the concept. So, find the E note. Okay, cari E note yang negatif. Maka itulah dia metal yang lebih berkuasa, yang more electropositive. Apa dia mampu buat? Dia akan mampu menendang keluar. Okay, able to displace less electropositive metal from its salt solution. That is redox in this concept. Okay, thank you. Good luck.